Mr. Tripp, United Kingdom. Mr. President, there's no doubt in my mind that both Georgia and Russia are at fault. But the real issue is, what is this Assembly going to do? And paragraph 28 of the resolution calls for the establishment of a dialogue. But if that dialogue is to be something more than the empty dialogue which has dominated so much of our debate, then we need to have minimum conditions attached. And those conditions are set out in that paragraph 28. But we know from Amendment 10 that those conditions are not acceptable to our Russian colleagues. So we've got plenty of evidence, I think, that we need to have sanctions to back up those conditions. During this debate, we've heard Russian colleagues making clear that they do not even accept the principle of territorial integrity of nation states. By using the Kosovo precedent as a justification, they are effectively threatening Moldova and Ukraine with destabilisation. And in this debate, Russian colleagues have even challenged the right of sovereign states to join NATO if they so wish. In August, Russia agreed with France that the status of South Ossetia should be the subject of international discussion. They haven't even kept to that agreement, because by recognising South Ossetia, they've reneged on that promise. Russia hasn't accepted the need for enhanced monitoring called for by the Committee of Ministers on the 24th of September. And when I asked the Swedish representative of the Committee of Ministers what they were going to do if the Russians didn't comply with the enhanced monitoring, answer came there none, because they don't seem to be prepared to engage in any effective sanctions. And yesterday, the leader of the Russian delegation told us that he was proud, that was the word he used, of what the Russians had done in South Ossetia. So, Mr. President, if we delude ourselves into thinking that we've already got a dialogue and that the Russians are open-minded about this issue and are waiting to look at the evidence that we're going to be producing, I think we delude ourselves. The evidence shows that the conditions in paragraph 28 of the resolution will be mere empty rhetoric unless they are reinforced by the provisions of Amendment 45. Amendment 45 links the conditions in paragraph 28 to the possibility of suspension of voting rights at the January part session. I don't think that's a very strong sanction, but it is, I think, a bare minimum to show that we in this Assembly mean what we say, and we will not tolerate the Russian behaviour as has been demonstrated so far. Danke, Frau Bondarenko, Ukraine. Уважаемый господин председатель, я искренне поддерживаю и благодарю наших докладчиков и полностью поддерживаю идею тщательного международного расследования обстоятельств военного конфликта. Но, по моему мнению, расследование требует спорные вопросы, и они, конечно же, есть. Но есть вещи бесспорные. В частности, признание Федеральным собранием Российской Федерации независимости Абхазии и Южной Осетии. И мы с вами должны призвать российскую сторону денонсировать это решение, которым априори разрушается основа продуктивного диалога. Убеждена также, что расследовать нужно не только все, что произошло после рокового 7 августа, но и причины конфликта, и все, что происходило до этой трагической даты. При случае напомню, что наши грузинские коллеги не раз пытались привлечь внимание к тому, что в их стране нелегально выдаются российские паспорта. Но мы, к сожалению, этих призывов не услышали. Действительно, нужно создать надлежащие условия для возвращения беженцев. Но кто обеспечит их безопасность, если так называемые миротворцы потворствуют набегам вооруженных мародеров? Значит, должны прийти международные миротворческие силы, которые реально эту безопасность обеспечат. Далее. Меня, откровенно говоря, удивляют попытки возложить в равной мере вину на обе конфликтующие стороны. Российская сторона грубо попрала обязательства, взятые при вступлении в Совет Европы. Неприменение силы в урегулировании внутренних и внешних конфликтов, уважение территориальной целостности и суверенитета других государств, уважение к правам человека. Продолжается оккупация территории Грузии, принимаются решения, которые расчленяют суверенное государство, не скрываются намерения заменить действующую власть. Сепаратистские настроения подогреваются извне для того, чтобы не допустить процесса вступления новых государств в евроатлантические и европейские структуры.
Отсутствие надлежащей оценки может повлечь попытки превратить очередную страну в так называемую сферу особого влияния. В Украине сейчас ширится информация о раздаче паспортов соответствующего образца. Верховный Совет Крыма в нарушение Конституции Украины признает независимость Абхазии и Южной Осетии. Официальные представители российской стороны распространяют так называемое обращение митингующих сепаратистов в Крыму против законно избранной власти Украины. То есть делается немало для того, чтобы создать напряженную ситуацию в Крыму. Не для того ли, чтобы при случае организовать опять своеобразную защиту прав сограждан. Итак, что сегодня важно? Вывод из Грузии российских войск и обеспечение безопасности международными миротворческими силами. Соблюдение всех 6 пунктов соглашения об урегулировании конфликта. Отзыв решения Федерального собрания России о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Проведение международного расследования всего массива событий и, возможно, по его итогам, проведение специальной сессии нашей Ассамблеи для всестороннего обсуждения и принятия окончательного объективного решения, в том числе и в отношении полномочий. Danke. Herr López Aguilar, Spanien. Ist nicht hier. Herr Sobolev, Ukraine. Thank you, Mr. President, dear colleagues. I think if we can compare yesterday's resolution with draft of resolution that we have now, I think it's a serious progress in order to stop, and not only stop this conflict, but try to use all efforts of Council of Europe in order to solve this problem. But when we have such draft of resolution, one question: what we can do if items that will be appointed as a resolution will not fulfilled? And in these circumstances, it's very important to have such draft of a resolution where we can see a very concrete items that must be fulfilled. First of all, when we discuss a problem of refugees, we understand that 220,000 of people that now are still living not in their houses after the conflict of 1991-1994, and thousands of peoples who are now still not living in their houses after the last war. It's the first result that must be controlled by Council of Europe. And so all items in our resolution, it's first of all must be the items how to control the fulfillment of peaceful control under this situation. Second, who will fulfill these items? If they are Russian peacekeepers and only Russian peacekeepers, we see that for 17 years, 220,000 of people are still do not have possibility to return homes. It's not a question who are they, Georgians, South Ossetians or Abkhazians. So second, we had to have a real control over the fulfillment of our items. So not only Russian peacekeepers, it must be peacekeepers of all international organizations that will control the fulfillment of this task. Third, when we announced, and it's excellent in this resolution, the territory of South Ossetia and Abkhazia is the territory of Georgia, all our items must be the items when we can support Georgians, South Ossetians and Abkhazian people when we give this support to the international organization. So all these items need a real fulfillment. And we can do this if 3 items will be a reality. The real recognition of unity of the territory of Georgia, the real task to fulfill our amendments about those people who are still not now at home, and third, it's very important to have real peacekeepers who will not protect one side of this conflict, who will really protect all sides, not to have war as a
real methods to solve a problem. Thank you. Thank you.